Dr. VIJAYBHASKER, Chairman, Ethics Committee, Clinical Research and Trials, Hyderabad. Today we will discuss about the asthma. Asthma is the disease which is a chronic disease. Either it is from the childhood or middle of the age, like younger age, because of the damage to the trachea. The trachea is nothing but the air blowing for the lung. So obviously when there is a congestion in the trachea, where the air passes from nose and mouth to the lung, where there is a spasm in the muscles, either spasm or the infective nature leads to the congestion in the trachea, leads to the asthma. It could be upper respiratory infection or lower respiratory infection, either of it. The bronchioles which get clogged or congested, then the asthma rises. The asthma is nothing but the shortness of breathing or difficulty in breathing. So obviously when we should rule out the pathology, where exactly the pathology started, whether it's the upper respiratory or the lower respiratory. Either of it, if it is neglected, lead to complications in the type of pneumonia or congestive lung failure or chronic obstructive pulmonary diseases. So the most important is certain people will have asthma because of allergy, and certain people will have asthma because of the infections like bacterial, viral, and fungal infections. So when we know that the specific cause is there, or whether there is a mechanical cause like damage to the trachea or the bronchioles, alveoli, leads to asthma. So either of it, certain families in hereditary form get asthma due to their family history. So obviously we must know that the cause for the asthma, whether due to it is a pathological or allergic or hereditary or any other mechanical block in the air passage area. So these are the points where we must rule out the cause, and then most of the people suffer from the allergic infections. That allergic infections will retain for throughout the life, where these people has to stay in warm temperature areas, where they should take care of their cold weather effect, and then they should take care of the consumed chilled alcohols or chilled water. Certain these stimulants will aggravate the spasm in the trachea, leads to asthma. So obviously when you know that the specific bacteria or fungus or the virus is infected, that specific cause to be removed within a medicines which helps you to control the asthma. So where there is a spasm in the trachea also need to be treated along with the pertaining to particular cause. Then the asthma could be controlled. So obviously this patient has to undergo regular investigations like blood tests, X-rays, CT scan, if necessary MRI, to rule out the major cause in the trachea or the bronchioles. So when we understand the diagnostic tool that the particular cause is causing the asthma, that particular cause to be treated like antibiotic, antiviral drugs and antifungal drugs, along with the steroids to decrease the inflammation and reduce the spasm, and then anti-allergics to remove the allergy. Apart from this, sometimes these people may lead to severe chronic pulmonary lung diseases. That time they should be admitted in respiratory intensive care unit and subsequently treat the patient so that they shouldn't go off the ventilator support. నువ్వు నిమిషాలు చెప్తలేవు, 2, 3 ఇట్లా చెప్పాలా నువ్వు వెళ్తారా? నేను కూడా వస్తాను సార్. ఓకే మీరు వెళ్ళి. ప్రోగ్రామ్ ఉంటే నాకు ఒక రోజు ముందు చెప్పండి, ఐ విల్ కమ్ విత్ ద టీమ్. అంటే మెడికల్ అసిస్టెంట్ ఉంటే 100% ఎప్పుడైనా నో ప్రాబ్లం. అంటే కాజ్ ఏందో తెలుసుకోవాలి. ఏసీ ఎఫెక్టా?
అంటే ఏసీ అయితే అవాయిడ్ చేయాలి. చేసి యాంటీ అలర్జిక్స్ మాంటెకెల్సీ అని ఒక టాబ్లెట్ ఉంటుంది, అది ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం వాడుతున్నాడు? మేము వాడలేదు. ఇంతకుముందు ఉండే ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ళకి రాలేదు. బీపీ షుగర్ లేదా? ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఏసీ వేస్తే దమ్ వస్తుంది. ఏసీ చేస్తే వచ్చింది. అది మామూలు పిల్లలు వేసుకుంటూ వచ్చింది. బంద్ చేసి ఇమీడియట్ పక్క పడుతున్నాడు పర్లేదు. అంతే, ఆ అలర్జీని అవాయిడ్ చేయడం, ఏసీ అలర్జీని అవాయిడ్ చేయడం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. అస్తమైనా అది వేసుకుంటే పర్లేదు, కానీ ఇక ఏసీ అలర్జీ ఉంటే ఏసీ వేసుకోవచ్చు. ఏసీ కానీ కూలర్లు అస్సలు వాడద్దు వాళ్ళకి, దాంతో అలర్జీ వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్. నువ్వు 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు చెప్పకపోతే ఎట్లయితుంది? 1 నిమిషం పక్కకు పెట్టు, కూర్చోండి, కూర్చోండి.